Wabarakatuh, ladies and gentlemen. Welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We have reached the end of 31st of Jan. We are now into February, so the tax returns should have been done by 31st. But luckily, as you guys know, I'm sure you know, we have mentioned it last time when we were on the show, that the extension for the tax returns has been, we've been given another month extension. So we have until the end of February to submit those tax returns. So if you still haven't submitted your tax return, why haven't you done so? You know, you've been given all this time. So now you've got an extra month. So if you haven't done it yet, you have an extra month to do it. But if you have any tax to pay and you haven't paid the tax by 31st of Jan, there will be some interest on late payment essentially. But luckily there won't be any penalties. There's no penalties for late submission or late payments, but there will be some interest on there. The number to call, ladies and gentlemen, is 0203 5151 764. Let's talk to you guys. Let's talk about properties today, please. Let's talk to the property developers. We do know that the stamp duty exemption is coming to an end by 31st of March. So, you know, what's the plan for property developers? Are you waiting to buy after that, or are you buying, you know, as much as you can before then? Also, do we think that there's going to be an extension maybe to the stamp duty exemption to keep the economy going? Because, you know, we're hearing negative interest rates and things like that. So there's a lot of things to look at for a property developer. So those of you that are property developers, do get in touch today with us, please. 0203 5151 764. Guys, we're available on Facebook as well. If you're watching on Sky, you can catch us on Facebook. It's facebook.com/TV1UK, and also directly on the TV1 website, which is tv1uk.tv. And I believe we are also on YouTube live stream. So it's youtube.com/TV1UK. As usual, I have Arif Bhai with me, my co-host. He is on virtual. Arif Bhai, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. How are you doing? You okay? Alam bhai, alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm okay. যদিও আমি সশরীরে আপনার স্টুডিওতে উপস্থিত হতে পারি নাই, কিন্তু ভার্চুয়ালি I'm here. আমি আপনাদের সাথে আছি, দর্শকদের সাথে আছি। Alhamdulillah. দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। Have you used the extension that we've been given, the extra month to submit the tax returns? Are you still submitting tax returns? Very good question. Yes, most of the tax return is actually done. You know, we managed to submit most of the tax return by 31st of January. ভিতরেই submit হয়ে গেছে। Tax return time extension করার declaration দেওয়ার পরে, there were few clients, few individuals, you know, they decided to actually submit it later because the deadline is 28th now, 28th of February. So, you know, they said, okay, leave it, then we'll do it later. I just but feel later is always a problem because we leave it until 31st of January to do that. And then when the 31st January comes and then government extend the time and they say, okay, we'll do later. I think the government has given us two lots of anxieties this year. January, ekta anxiety end of the month, and then now we have another anxiety at the end of February. Don't you think so? That's correct, because in the February tax return deadline extended, and mind you, the company's tax return, and company's accounts, filing with the company house, that's also been extended until 31st of March for the, which was supposed to actually submit on 31st December deadline. And that deadline had extended to March as well. So what is happening, you know, some of the clients, they are very reluctant. Okay, we'll do it later. Of course, But obviously for us, normally, you know, আমরা যারা practicing accountants like you and me and
also the other practicing accountant. আমাদের টার্গেট থাকে যে 31st জানুয়ারির ভিতরে আমাদের পিছনের ইয়ারের কাজ সব শেষ। শেষ করে। Company accounts all submitted, all self-assessment return, okay, done. Yeah. From February, let's start a new year. That's right. Plan for the new year's, next year. হ্যাঁ, So what is happening this year? The February now 31st January is gone, but you cannot close. yeah, All the job is not done. yeah. So by up to March, what you will do? আমরা পিছনের কাজই করে যাব শেষ পিছনের করতে হবে। বছর, যার জন্য নেক্সট ইয়ার কিন্তু শর্ট হয়ে যাবে আমাদের জন্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নেক্সট ইয়ার 12 months instead of 12 months, এটা 9 months হয়ে যাবে। That's right. That's right. So Arif bhai, that's the issue. let's just quickly remind our viewers the penalties for late submission. So, okay, we've been given this extra month, but what happens after February? What's the penalties for late submission? Okay, if the tax return is not filed by 28th of February, after that date, you will have late submission penalty, which is £100 for first 3 months, and it goes up. Jodi that's late submission. Interest charge howa shuru hobe if you don't pay your tax from 1st of February. Interest count howa shuru hobe. Any unpaid tax er upore you have to pay interest. And if you exceed 3rd of March এর ভিতরে যদি পেমেন্ট না দেয় ট্যাক্সের, then they will add the surcharge, which is 5% of unpaid tax. Unpaid tax, yeah. So that is the late payment penalty, which will start from 3rd of March. Late filing penalty will start from 1st of March, and interest count will start from 1st of February. 1st of February. Excellent. Lovely. Ladies and gentlemen, the number to call today is 0203 5151 764. Today we want to talk to property developers. আপনারা যারা property developer হল আসেন, stamp duty exemptions এটা শেষ হয়ে যাব 31st of March 2021. So yes. If you are buying any properties, you have to complete by 31st of March to receive the stamp duty exemption benefit. Erpore, as soon as it's over, 1st of April, that exemption will go. So, yes. Property developers. Alumbai, just to correct, not only property developer, property investors, landlords, we want to hear from all of them. Yes. What they are thinking about this, the stamp duty exemption, যেটা 31st of March পর্যন্ত আছে, এর ভিতরে এখন যদি কেউ প্রপার্টি কিনতে চায় বা এখন যদি একটা প্রপার্টি দেখে বা করে, যে সময় আছে, is it enough time to do the completion? মার্চের ভিতরে কমপ্লিশন হবে কিনা? যদি মার্চের ভিতরে কমপ্লিশন না হয়, then is there any possibility that this deadline will be extended? যদি extend না হয়, then what's going to happen? So we want to know about what the investors are thinking, the property investors, landlords যারা এখন প্রপার্টি কেনার চেষ্টা করছেন. What do you think? Is it a good time to buy the property now, or you wait until 31st of March? What would be what do you think from experience even? What do you think will happen after 31st of March with regards to property prices, Arif bhai? Okay, now this is very good question, Alum bhai, and lot of people, lot of property investors, they are throwing this question to us. Yeah. And they, is property price is going to drop after 31st of March? Last 3 months, 4 months আমরা যেটা দেখেছি প্রপার্টি মার্কেটে, যে there's artificial boom. যেহেতু স্ট্যাম্প ডিউটি কাট করার ফলে দেখা গেছে যে একটা প্রপার্টি আপনার অ্যাভারেজ 400,000-500,000 pound প্রপার্টিতে you can easily save 13,000 to 15,000 pound tax. So everybody was looking for property. They were desperately looking to buy something. Everybody think this is a good time. So what happened?
the impact in market was too many people try to buy the property. So price has gone up. Although the bank is not recognizing the valuation, because bank think that, it's economic downturn. We are going through the COVID disaster, plus the Brexit. Rental income is dropping, actually. The rent is going down. Rental market demand is slow. So in that consideration, property valuation should be, bank is not recognizing the valuation should goes up. But from the investors, but jara property কেনার চেষ্টা করছেন, they are willing to pay extra money because they can pay that 15,000 from stamp duty. They can pay towards the property now to buy it. So there was an artificial, boom in last 3-4 months in the property, general property price. But when you you apply to the bank, and when bank does the valuation, they said, no, hang on, this is not the value what you are willing to offer, and what is the price. So there was some issues. A lot of people, they offer a price, and then when the valuation comes, it comes undervalued. So it didn't go through, and there was. The artificial boom that you mentioned, I mean, it's quite a nice wording that you've used. Actually, artificial boom ta amra kirokom hoilo? Do you have any sort of, what do you think? Artificial boom যেটা হচ্ছে, যে আমি যেটা বললাম, যে মনে করেন একটা প্রপার্টির প্রাইস এই স্ট্যাম্প ডিউটি এক্সাম্পশন ডিক্লেয়ার করার আগে একটা প্রপার্টির প্রাইস হয়তো 400,000 ছিল। তো হোয়াট হ্যাপেন, যখন আপনি normally investorরা they put 25% deposit, 20-25% deposit to buy these properties. So when they have extra 15,000, because now they have to pay, when they will pay stamp duty, they have to pay 15,000 pound less stamp duty. So what they think, তারা যেটা করেছে যে ঠিক আছে, I can buy this property and I can put that 15,000 towards the property. So যেটা হয়েছে যে প্রপার্টিটার দাম যদি 450 ছিল, এখন people are interested to buy it even is 465. And because of the করোনার ভিতরে the shortage, যে মার্কেটে যে পরিমাণ প্রপার্টি অ্যাভেলেবল ছিল, তার চেয়ে বেশি লোক ইন্টারেস্টেড ছিল প্রপার্টি কেনার জন্য। So there's lot of interest, lot of mortgage application, and so the competition starts. Between one property comes to the market and 10 people want to buy it. So obviously we know the economy, the price and demand and price factor, and that's set the price. So demand goes up, price went up, but when you apply to bank for mortgage, the bank say, hang on, this price is not going to stay there after 31st of March. Once the stamp duty will be withdrawn, this will not be the market price. So the actual price will remain that 450. So bank is offering to the loan amount based on 450 valuation, not on 465 valuation. That was the issue. That was the problem. There was a lot of also with the banks. There was a lot of issues with the actually getting the property surveyed. There was the surveyors were not able to come out and and then the surveyor was not. They are not going to the property. Some banks are doing desktop valuation. That's right. And some banks are not doing it. So. যারা বেসিক্যালি প্রসেস স্টার্টও করেছে, কিন্তু তারা they will not be able to finish the process by 31st of March. So that's why there's a lot of requests to government there. Okay, they should extend the stamp duty exemption deadline আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। Do you think it will help? I mean, generally, শুধু property market না, but generally, do you think it will help the economy? If they extend the exemption deadline, so
people are buying properties. The rental, like you said, the rental market is very low at the moment. Is it going to help the economy to do this, for the government to extend the exemption? What do you think? Okay. এটা আসলে Rami, আমরা মানে শুধু if you look at স্পেকুলেশন একটা জি, a COVID situation, what will happen if even somebody try to sell the property? The people are not going out. Surveyors are not going in the property to evaluate, and then everything become static and nothing move. The economy, people will not is not buying the house. So if they don't buy the house, look, the effect coming to the market, financial institution jara loan দেয় বা mortgage provide করে, they will be slow. আপনার mortgage brokers, they won't have any job. The whole industry তে যারা কাজ করে, যদি property activities না থাকে, তাহলে economy will slow down. conveyancing solicitors as well. Yeah, it will have a knock-on effect on the economy. So এটাকে boost করার জন্য government, they cut down the stamp duty. They said, okay, you don't have to, you pay less stamp duty, but you still buy the property. Well, what's going to happen when you buy these properties now? The investors and the developers that are buying these properties, not only are they then boosting the economy that way, but once you buy the property, a lot of the times, most of the times, you have to do some refurbishment work. So that as well, is boosting the economy, because you'll have somebody that's going to come in and do the work. If you do refurbishment work, then builders, your electrician, your plumbers, they will have job. Even this COVID situation, they will have some job to do. So it's just to boost the economy. The government come out with this idea that, okay, cut the stamp duty, and then that industry will, at least the property industry will keep going. So that was the whole idea. Whether they're going to continue after 31st of March, that's the uncertainty. We don't know. But a lot of investors are stuck in between now. They're waiting. Okay, if government doesn't extend the date, then property price will start falling. That's their expecting. They okay, it will fall, and we'll buy the property in that time. Yeah. After 31st March. So Arif bhai, let's give the viewers some advice on if the property prices go down and there's investors that are buying, let's say first time buyers, what's the advice that we can give to the first time buyers, how to buy these properties, investment properties, whether they should buy in their own name or whether they should put it in a limited company? What would be an advice that we can give our viewers? Okay, that's a very good question. Now, first-time buyers, this stamp duty cut, that doesn't affect the first-time buyers, because first-time buyer there's no government attractive package আগে থেকে ছিল, তাদের জন্য stamp duty is low, so তাদের জন্য এটা is not an attractive package for them. This was very attractive for the property investors. Because if you remember, the property investmenটের জন্য যারা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করে, তাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, 3% এক্সট্রা স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ানো হয়েছে যদি if you want to buy a residential property and rent out. So landlords যারা প্রপার্টি কিনে, রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি কিনে এবং ভাড়া দেয়, তাদের জন্য they were affected by that 3% extra stamp duty. এইটা কাট ডাউন করা হয়েছিল যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে দ্যাট যদি তুমি এখন বাড়ি কেনো। তো দ্যাট ওয়াজ, ইটস নট অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট টাইম বায়ার্স, দ্যাট ওয়াজ ইনভেস্টার্স যারা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি কিনে লেট আউট করে, বাই টু লেট প্রপার্টিস। অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ওয়াজ whether we should buy the property not in our individual name through the limited company.
there's because Arif bhai, what happened? I'm gonna pause you there. Let's come back to this. Let's continue this, inshallah. Let's go for a quick break, Yeah. inshallah, and we'll come back. And it's a very interesting idea and concept. People don't realize যে limited company থ্রুতে যদি আপনি বাড়ি কিনেন, the benefits as well as there's some flaws Yeah, there. I will explain the benefits. Yeah. After Let's do it after the break, inshallah. I'll go point by point. What are the benefits? Excellent. Excellent. Thank you. Inshallah, we'll see you shortly after the break. The number to call, ladies and gentlemen, just before we go, is 0203 5151 764. আমরা চাইলাম আপনারা যারা প্রপার্টির লগে আপনারা ব্যবসা আছে, প্রপার্টি ডেভেলপার হল অথবা ইনভেস্টর হল, আপনারা প্লিজ get in touch with us and let us know what your thoughts are, inshallah. We'll see you shortly after the break. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are today talking about properties. Those of you that are buy-to-let investors, so you're buying properties, you're letting them out. We have this stamp duty exemption that is coming to an end on the 31st of March. Are you buying before? Are you rushing to buy before, or are you waiting to buy after, hoping that the property prices might go down? Let us know. What are you planning on doing, and what are your thoughts on the stamp duty exemptions that is coming to an end? Do you want it to extend? Do you want to do, would you like it to extend? That way you can utilize the stamp duty exemption even more if you're buying multiple properties. Let us know. Give us a call and discuss with us, inshallah. 0203 5151 764. Arif Bhai, what I wanted to also just touch on as well was today I think we were told by Bank of England, the Monetary Committee, I think, the interest rates might become negative. What are your thoughts on that? Yes, that's a very interesting news, Lumbai. It came out, around 3-4 o'clock, I think. Yeah. Everybody start talking a lot of tweet here and there, Yeah. and what is happening, because what Bank of England says, the Monetary Committee's decision was they have concluded that if necessary, then they might go for further interest cut, and obviously the interest rate is now 0.1 base rate. Bank of England is 0.1, but if they cut further, then we might go to negative interest rather than paying the interest. Rather than receiving, you will receive some money if you borrow. Yeah. So Yeah. now the question is, Bank of England said that there might be a possibility, so they wrote to the banks to get ready for that if that situation comes, and if they cut down that interest rate and it goes to the negative, so how the bank is going to deal with this. So they just wrote to the bank, okay, get ready. আরিফ ভাই, That situation might come. এরকম ইউকেতে এরকম কোন সময় হয়েছে নি from your experience? Not in my lifetime. Okay, No. I can't remember. No, I haven't seen anything like this. So what do you think, if this is the situation, if something like this happens, Yes. again, what's the effect on the economy at that point? According to you have the some main money reason, in the bank. if you cut down the interest rate again, it will be bad for the investors, the people who have money in the bank. And some people obviously they live on that, on the bank interest. Lot of the financial institution who have spare money, spare cash, they put into the bank, and then they get some interest out of it. So the issue is, if the interest rate goes down to negative, so that means Bank of England is saying that if you borrow, say, 100 pounds from me, from the Bank of England, they will give you, say 101 pound. You will get extra pound back. Yeah. So if it goes to the negative, so that's the disadvantage for the investor. যাদের পড়ে আছে ব্যাংকে, তারা ইন্টারেস্ট পাবে না ব্যাংক থেকে, because if the bank can borrow from Bank of England, and they will give the bank extra money if they borrow. So bank will not pay interest to the deposit as the bank সাথে. So তাদের জন্য is a very bad news. But why the bank is doing it? Yeah. The main reason is bank want not everybody to start spending money in the market, because COVID we know that what is the situation now. To boost the economy,
ইকোনমিকে যদি আবার চাঙ্গা করতে হয় তাহলে হুম, everybody have to start spending money in the market. হুম, বাট এখন মার্কেটে যদি আপনি স্পেন্ড না করে সবাই ব্যাংকে যদি জমা করে বসে থাকে তাহলে হবে কি ইকোনমি হবে না। কোভিড এর পরে যেটা দরকার হ্যাঁ, যে ইকোনমিকে করা, সচল করা, হুম, এই সচল একমাত্র সম্ভব হবে when you take out your money from bank and you spend in market. হুম, That's what bank the government want. That's what the bank want now. They হুম, don't sit on your money. হুম, Start spending the money in the market so that other people will have jobs. হুম। That's the idea actually. That's the plan basically. That's So that's the do you plan. think Yeah. do you think that's something that's going to happen? Like I think they're Well, speculating to happen they in said March. Bank of England said that if that's the possibility. It might happen, Hmm, but it will depends on obviously COVID situation. hmm, যদি আমরা লকডাউন থেকে বেরিয়ে আসতে পারি very quick, then probably it will not be necessary. যদি ইকোনমি হয় আপনার পজিটিভ থাকে তাহলে হয়তো এটা দরকার হবে না, বাট ইকোনমি অবস্থা যদি আরো খারাপ হয় হ্যাঁ। তাহলে হয়তো they have to go to that action. Arif bhai, let's we've got a couple of callers on the line, so let's take a few calls inshallah and we'll continue with Yes. our discussion. Assalamu alaikum caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum salam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি বার্মিংহাম থেকে করছি। আমি একটা জিনিস জানতাম না আসলাম ভাই। জি হোক ভাইয়া। কোয়েশ্চনটা হইলো আমার কোভিড আছিল আপনার এপ্রিলও। জি আমার মাত শুনলেন আপনি? জি জি আপনি হোক এপ্রিলও আছিল কোভিড, আমি বেমার আসলাম। তো এখন তো তারা দেখছি সেপ্টেম্বর থেকে যারা কোভিড সিমটম হয় বা পজিটিভ হয় তারা 500 পাউন্ড দেয়, বাট যারা সেপ্টেম্বরের আগে আসলা তারা কিতা দিব না কিছু? ওকে 500 পাউন্ড এটা গ্রান্ট পাওয়া যাইব নি? ওকে এক্সেলেন্ট। আসলে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন করছেন আপনি। আপনি এরপরে আবার টেস্ট করাইছেন নি আপনি? আর এরপরে এপ্রিলের পরে আর টেস্ট করাইছি না, বাট আমার সিমটম যেটা আছিল প্লাস ডাক্তারে কইছে কোভিড, বাট টেস্ট করছেন আমি সিক নোট দিছে, আমার 2 মাস আমি সিক নোট দিছিল তারা। ওকে 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 ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ, আমরা উত্তর দিমু। ওকে আমরা থ্যাংক ইউ ফর ইউর কল ইনশাল্লাহ। লেটস টেক অ্যানাদার কল ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম কলার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমার লগে নি ভাই সাহেব। আসসালামু আলাইকুম। জি জি ভাই, আপনি কই থেকে ফোন আসসালামু করছেন? আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভাই, আপনারা দুইজন রে। জাযাকাল্লাহ। আমি একটা জিনিস জানতাম আসলাম যে জি। কিক স্টার্ট যেটা আমার একটা বাগনা আসলো 18 ইয়ার হইব 2-3 মান্থ। তো আমি চাইছিলাম আমার রেস্টুরেন্টও তারে জবইন না রাইতাম। তো কিক স্টার্ট যেটা এটা কিটা আমি শুনছি যে এই মানে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট থেকে আইতো হইব, আর আমার আরো জনে কইলা আরো বহুত প্রবলেম আছে। আপনারা যদি একটু বিস্তারিত ওটা তো জানাইতে কোন ধরনের প্রসেস করা লাগে, কোন ধরনের কিতা করা লাগে, বুঝছেন না? কিক স্টার্ট যেটা কিকস্টার্টার, জি এক্সেলেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। আপনি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আসলে কোয়েশ্চন করছেন। আমরা ভিউয়ার লাগেও একটা ফায়দা হইব, আপনার লাগেও ইনশাল্লাহ ফায়দা হইব। আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ, আমরা উত্তর দিব। Arif bhai, you're hearing us, right? You can hear us. Yes. Yes, I can hear. So I'm going to take another one, but I just want to reiterate the prothom je bhaiye je phone korchen, he wants to know the when he had the COVID symptoms in April, in the beginning, there wasn't any of these grants, essentially the 500 pounds that were given, whereas since September I think people have been receiving this 500 pounds towards the fact that they have been off from work. Right. I think if that is the case, and actually আমি আসলে সঠিক জানি না যে এপ্রিলে মানুষে পাইছে কিনা, but I think if I'm not mistaken, I think the reason why it wasn't given back in April was because everybody was essentially told to stop. So it wasn't the fact that
if you could work, you can still go to work. এখন যেরকম আছে যে মানে if you need to go to work, then you can go to work. It was Yeah. only for key workers. Alom bhai, that package was offered after September. হ্যাঁ সো এপ্রিলে এটা ছিল না, এই ডিক্লারেশন তখন ছিল না। এটা সেপ্টেম্বরের পরে যারা অসুস্থ হয়েছে তাদের জন্য বলা হয়েছে, এবং এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। যে ভাই ফোন করেছেন যে আপনার যদি সেপ্টেম্বরের আগে আপনার কোভিড হয়, তাহলে আপনার জন্য এখন আপনি ক্লেম এটা করতে পারবেন, ইটস টু লেট। কারণ এটা নিয়ম হলো আপনার যেদিন সিম্পটম শুরু হয়েছে তার থেকে 28 দিনের ভিতরে আপনার ক্লেম করতে হবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে। আপনি 28 দিনের ভিতরে যদি আপনার ক্লেম না করেন, তাহলে এখন আপনার জন্য ইটস টু লেট। আর তাছাড়া সেপ্টেম্বরের আগে এটা ছিল না, এই প্যাকেজ ছিল না। এটা যারা সেপ্টেম্বরের পরে যারা অসুস্থ হয়েছে তাদের জন্য। এবং আরো কিছু কন্ডিশন আছে এটার সাথে, যেমন যদি আপনি ইনকাম সাপোর্ট বা জব সিকার অ্যালাউন্স বা এরকম ইস্যুর মধ্যে থাকেন, তাহলে প্লাস আপনার এমপ্লয়মেন্টে থাকতে হবে আগের মাস, এরকম আরো কিছু কন্ডিশন আছে। সো ওই কন্ডিশন আপনি মিট করবেন না আসলে। সো দুই কারণে আপনি পাবেন না। এক হলো যে এটা সেপ্টেম্বরের আগে আপনার অসুস্থ ছিল, এন্ড সেকেন্ড হলো 28 ডেজ যেটা অ্যাপ্লিকেশন টাইম, এটা অলরেডি পাস হয়ে গেছে। সো আপনি এখন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না। ওকে, সো দ্যাটস দ্য That's that one. So the next question we had was, I just want to, is there any more calls? Do we have any more other calls, Leah? Let me take, Arif bhai, so the next question was about the Kickstarter scheme, but I'm going to come back to you on that. Let me take another call, inshallah. And let's Alom bhai, let's take the Kickstarts on, and then if we take the next caller, I think that will be. Okay, that's fine. Let's do this one then. Go on. Let's discuss this one. So the brother's asking, what's basically what it's best if we about just the Kickstarts. elaborate on it. Okay. Yeah. And he said he have restaurants, so he want to take the entrepreneurs or sorry, the starters, yeah, the starter young- employee youngers. from that. But উনি নিজেই বলেছেন যে আবার এটা অনেক কমপ্লিকেশন আছে। বাট মেইন থিং হলো আপনার এটা মিনিমাম আপনার আই থিঙ্ক 18, আপনার অ্যাটলিস্ট 18 জন আপনার এমপ্লয় করতে হবে। সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন। অথবা আরেকটা বলা হয়েছে যে আপনার চাইলে 2-3টা বিজনেস একত্র হয়ে আপনি 18, মানে মনে করেন আপনি একা পারতেছেন না 18 নিতে, আপনি আরেকজনের সাথে জয়েন হয়ে নিতে পারবেন। তার মানে 2 বিজনেস মিলেও যদি 9 জন করে নেন, তাহলে আপনি কিকস্টার্টিং করতে পারবেন। বাট এই ধরনের ছোট বিজনেসের জন্য আপনি যদি চিন্তা করেন যে 1 জন 2 জন বা 3 জনের কাজ আপনি দিবেন, then Kickstart is not a package for you. Arif bhai, I'm just looking at the website, under government website. It actually mentions the Kickstart Jason. scheme has changed, and it says here you no longer need a minimum of 30 job placements to apply directly for a grant. You can now apply for a Kickstart scheme grant by either applying online yourself or through the Kickstart gateway. So it seems like maybe we don't need to, like you said, we don't need to have minimum of 18. আগে একটা মিনিমাম এমপ্লয় ছিল 30। 30 chilo. So that package was actually for relatively bigger employees. Yeah. যারা মনে করেন 30 জন নতুন লোক নিতে পারবে কাজে, এরকম। বা বলা হয়েছিল যে এক এমপ্লয়ার যদি 30 জন না নিতে পারে, 2 জনে মিলে 15 জন 30 জন নিলেও, then they can do that. Yeah. But not for the small business, like restaurants and issues. যেখানে 1 জন 2 জন এমপ্লয় করার জন্য, that was not the package. But এখন I don't know if there are any change in this. Excellent. All right, let's go for the next caller, inshallah. And Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু Hello, আলাইকুম। assalamu alaikum. Walaikum assalam, boin. Apna কই থেকে ফোন করছেন? জি, আমি লন্ডন থেকে ফোন করছি। Okay, আপনার প্রশ্ন হোক boin. যে ও সলিসিটার বাইয়ে নানে কইছিল একদিন যে কি গোল লওয়ার সময় 5টা জিনিস যে করবার লাগি।
দেখিয়া গোল লইবার লাগে ও পাঁচটা জিনিসটা কিতা বুঝছেন নি ওটা হইবানি আর ও আমরা চাইয়ার নানি গোল লইতাম 2 বেডরুমর জি তো আমি 16 আওয়ার্স কাম করি আর আমার হাজবেন্ডে 24 আওয়ার্স করই তো 2 বেডরুমর গোল লইতাম আর কি ফার্স্ট বায়ার আর কি আমরা ওকে পয়লা লইতাম চাইয়া কাউন্সিলর ঘর আমরা 16 বছর থাকি ঘর আছি তো এমন আমরা দুজনের 24 আওয়ার্স আর 16 আওয়ার্স কিতা মর্গেজ দিবনি 2 বেডরুমর ঘর এবলা ওকে পাইমুনি ওকে আপনি যে পয়লা যেটা কইলা যে সলিসিটর বাই ফার্স্টার যখন কোন সলিসিটারের কথা কইরা আপনি ও ভাই আমি আরিফ ভাইয়ের কিতা কথা নাম কইলেন। সঠিক জানতাম না তো আরিফ কইতা ভাই- পাঁচটা জিনিস খেয়াল করবার লাগে কোন পাঁচটা আমি ভুলে গেছি কেউ দিন লেখতাম পারছি না বুঝছেন নি ওকে ওকে আর আমরা মর্গেজ হইবনি ভাই আমরা কি ফার্স্ট বায়ার হিসাবে আর কি আমরা 16 বছর থাকি ঘর কাউন্সিলর ঘর তো আমরা মর্গেজ পাইমুনি আর কি 2 বেডরুমের ঘর ওকে ওকে বোন আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ আমরা মাতমুনি একটার ব্যাপারে দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ আপনি কল করছেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ Arif bhai, did you mention anything specifically about 5 things to look out for when No, you're buying? Alon bhai, might be that sister is mixing up with another Maybe, program. yeah, হয়তো maybe. অন্য প্রোগ্রামে উনি দেখেছেন আর হ্যাঁ। আমাদের প্রোগ্রামে না কারণ আমাদের প্রোগ্রামে আমরা এরকম পাঁচটা জিনিস আমরা এটা বলি না হয়তো উনি অন্য কোনো প্রোগ্রামে Maybe in the legal program that we have on Sundays, I think we have the legal program. এটা মধ্যে হতে পারে। এটা আমাদের প্রোগ্রামে না যাই হোক আমরা প্রথম পাঁচটা কি বলেছে এটা আমরা জানি না সো আমরা উত্তর দিতে পারতেছি না পারবো আমরা না তো দুঃখিত। এটা হ্যাঁ কিন্তু talk about the- সেকেন্ড কোশ্চেনের হ্যাঁ, সেকেন্ড কোশ্চেন is যেটা important ওনার one. সেইটার উত্তর হয়তো আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব বোনকে উনি বলেছেন যে ওনার হাজবেন্ড 24 আওয়ার্স কাজ করেন উনি 16 আওয়ার্স কাজ করেন তো এ দিয়ে উনি মর্গেজ পাবেন কিনা ফার্স্ট অফ অল আপনি বলেছেন যেটা কাউন্সিলের প্রপার্টি সো কাউন্সিলের প্রপার্টি হয় আপনি যখন কিনবেন এবং এটা আপনি দীর্ঘ সময় এখানে ছিলেন তো আপনি একটা ডিসকাউন্ট পাবেন আপনি ডিসকাউন্টেড রেটে কিনতে পারবেন এটা আপনার মার্কেট প্রাইস হবে না মার্কেট প্রাইসের চেয়ে অনেক কম দামে আপনি পাবেন যেহেতু আপনার রাইট টু বাই এটা আছে এবং রাইট টু বাইতে যদি আপনি কেনেন তাহলে আপনি মার্কেটের চেয়ে কম দামে কিনতে পারবেন এখন আপনার হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ আপনারা মিলে আপনারা যে আর্নিং আপনাদের এই আর্নিং এর আপ টু আপনার 4.5 টাইমস পর্যন্ত আপনি মর্গেজ পেতে পারেন দ্যাট ইজ 4.5 টাইমস মনে করেন আপনাদের দুইজনের ইনকাম যদি 20,000 পাউন্ড হয় তাহলে আপনারা 90,000 পাউন্ড পর্যন্ত মর্গেজ পেতে পারেন বা আপনার যাই ইনকাম হোক দুজনের ইনকাম মিলিয়ে তার 4.5 টাইমস মর্গেজ পাবেন এক্সেলেন্ট আপনি একজন মর্গেজ ব্রোকারের সাথে আপনি কথা বলেন হ্যাঁ আপনাদের লোকাল মর্গেজ ব্রোকার যারা আছে তাদের একজনের সাথে কথা বললে তারা আপনাদেরকে গাইড করতে পারবে আর কি যে কিভাবে আপনি প্রপার্টিটা কিনতে পারবেন Thank you, Arif bhai. Actually, I want to take a few more calls. We have lots of calls waiting now, so let's take a few more calls, inshallah. Hello. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Hello. 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 Hi. I just want a bit of information of capital gain tax. Yes. What's your okay. question? How is we have the property we bought in 2004 Okay. for 106,000, and we have lived that property till 2011, Okay. right? And then we put in the rented property, so we were using as a business as a renting income. And 2021, which is the January, we were sold as a property for 395,000. Okay. So in that case, how and how much and how is work out that capital gain tax? Excellent. Have you sold the property already? Yeah, we sold the property just 1 week down, 1 week ago. 1 week ago. Okay. Yeah. Okay. Excellent. You have essentially you have another 3 weeks to pay your capital gains. You are aware Right. of that, yeah? Right. Yes. Yeah. Okay. So, do you have any other questions, brother? Yeah. The question: how is tax worked out? How much is we will entitle, or there is some sort of
entitlement, like allowance and stuff, and then how the percentage and how it works. The tax in between whether we purchase the price and selling price, or the price the house we was lived to the lot. That's the valuation of the house we left. Excellent. Okay, fantastic. Thank you very much for the question. Me and Arif Bhai, we will discuss this in just a little while. Let me take another call, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. হ্যালো Hello, assalamu alaikum. জি শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া বলেন, আপনি কোথায় থেকে ফোন করছেন? আচ্ছা, আমি ডোভার থেকে ফোন করছি। ডোভার থেকে। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। আপনার প্রশ্ন? আমি আসলে শুনতে চাচ্ছিলাম যে প্রপার্টি কোম্পানির নামে কিনলে বেটার ট্যাক্সের হিসেবে আর কি, নাকি নিজের নামে কিনলে ভালো, এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম ক্লিয়ারলি। ওই প্রপার্টি কিনা নাকি? প্রপার্টি আপনি আপনার নিজের নামে অথবা কোম্পানির নামে? কোম্পানির নামে কিনলে ভালো এখন যে ট্যাক্সের সিস্টেমটা আছে এই হিসেবে, নাকি নিজের নামে কিনে ভালো? আমার নিজের নামে প্রপার্টি আছে 5টা, কোম্পানির নামে আছে 5টা। ওকে, বাট আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম ক্লিয়ারলি আপনাদের ওপিনিয়নটা কি? ওকে, excellent. Thank you Bhaiya. Thank you very much for your call and your question. Arif bhai, let's do this one quickly. Let's answer this brother quickly, and then we'll go back to the capital gains one, and then we'll end the show on that, inshallah. So what do you advise the brothers? He mentioned briefly যে ওনার কাছে অলরেডি নিজের নামে 5টা প্রপার্টি আছে, অথবা কোম্পানির নামেও 5টা প্রপার্টি আছে। কোম্পানির নামে 5টা আছে। আচ্ছা, জি। First of all, thanks for the brother for the question. Is a very good question. And this time is not onar questionই না, আপনার হাজার লোক is interested to know whether it will be better to buy the property in the company's name. So আপনার পার্সোনাল সিচুয়েশন যেটা, 5টা প্রপার্টি যদি আপনি ভাড়া দেন এবং আপনি জানেন যে নেক্সট ইয়ার থেকে ব্যাংক উইল নট অ্যালাউ ইউ টু আপনার ইন্টারেস্ট যেটা মর্গেজের ইন্টারেস্ট, এটা সেট আপ করতে পারবেন না আপনার এশিয়ার এগেইনস্টে, ইনকামের এগেইনস্টে, if you fall into higher rate taxpayer. So আপনার 5টা প্রপার্টি ভাড়া দিলে is more likely যে আপনার যেটা রেন্ট আসবে, যদি আপনি ইন্টারেস্ট যদি অফসেট করতে না পারেন ইনকামের এগেইনস্টে, তাহলে আপনি অটোমেটিকলি আপনি হায়ার রেট ট্যাক্সে চলে যাবেন। অবশ্য আমি জানি না আপনার প্রপার্টি কোথায়, কোন এরিয়ায়, বাট যেখানেই হোক 5টা প্রপার্টির ভাড়া যদি আপনি একত্র করেন, প্লাস আপনার পার্সোনাল ইনকাম অন্য সোর্স থেকে যদি থাকে, সো ইটস মোর লাইকলি ইউ গোয়িং টু পাস দ্যাট ব্র্যাকেট। 50,000 পাউন্ড আপনার বেসিক রেট ট্যাক্স ব্র্যাকেট আপনি পাস করে যাবেন। সো ইন দ্যাট সার্কামস্টান্সেস, ইয়েস, আপনি যদি অন্য বাড়ি আরো কিনতে চান, দেন আওয়ার অ্যাডভাইস উড বি definitely through the limited company, not through you, because আপনার 50,000 সিলিং আপনি অলরেডি কভার হয়ে গেছে আগে। সো এরপরে আপনি পার্সোনাল নামে যদি কেনেন, ইউ উইল বি এন্ড আপ পেইং 40% ট্যাক্স, বাট কোম্পানির নামে কিনলে স্টিল ইউ ক্যান পে 19% কর্পোরেশন ট্যাক্স, and if you don't need to take out the money, you leave it with the company, reinvest again, and then there is no further tax, you only pay 19%. But after personal name kinle, you will be end up paying 40% tax on the rental income. Thank you very much Arif bhai, thank you for explaining that so well. আমরা ভিউয়ার হলেটা ইনশাআল্লাহ দেখিয়া আসলে অনেক ফায়দা পাইবা, I believe. Let's go back to the question and the capital gains question. Gain tax. That's something that I know you will enjoy. So yeah, I think yes, capital gain. I love that. Yeah, I love capital gain tax question, and there is some thrill in there to working out the capital gain tax. Yeah. First of all, ওনার সিচুয়েশন হলো, ওনার 2004-এ উনি বলেছেন যে 106,000 পাউন্ড দিয়ে উনি বাড়িটা কিনেছেন। That's right, yes. কেনার পরে উনি 2011 পর্যন্ত ওই বাড়িতে তারা ছিলেন, হ্যাঁ। I think they lived in this property. That's what he said. 2011. Yeah. And then he rented it out. Okay. And then finally, to 2021,
জানুয়ারিতে লাস্ট উইকে সে এটা Last week. 395,000 এ বিক্রি করেছে। সো ক্যাপিটাল গেইন হলো যে প্রপার্টি যে দামে কেনা হয়, আপনি ফার্স্ট যে দামে কিনেছেন, এখন যে দামে বিক্রি করতেছেন, এর ভিতরে যদি ডিফারেন্স যেটা, এটা হলো আপনার গেইন। ফার্স্ট অফ অল এটা হলো গেইন। সো এই গেইন থেকে আপনার প্রথম 12,000 পাউন্ড এটা ট্যাক্স আসে না, এটা সবাই ট্যাক্স পায়, এক্সেমশন পায়। অ্যান্ড দেয়ার আর আদার রিলিফস, আপনি ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের এগেনস্টে রিলিফ ক্লেম করা যায়। রিলিফের মধ্যে মনে করেন ফার্স্ট আপনার অ্যাসোসিয়েটেড কস্ট, কেনা প্রপার্টি কেনার সময় এবং বিক্রি করার সময় যে কস্ট আসছে, এই কস্টটা এখান থেকে আপনার প্রথম বাদ যাবে এই গেইন থেকে। সেকেন্ড হলো যদি কোনো প্রপার্টি যদি কোনো ডেভেলপ করেন আপনি, লাইক কিচেন এক্সটেনশন, লফট কনভার্সন, ডাবল গ্লেজিং, এই ধরনের বড় ধরনের যদি কোনো খরচ হয় যেটা প্রপার্টির ভ্যালু বাড়িয়ে দিয়েছে, এই ধরনের যদি কোনো খরচ থাকে সেইটা বাদ যাবে এই গেইন থেকে। আফটার দ্যাট you'll be also eligible to claim the residence relief. রেসিডেন্স রিলিফ হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো প্রপার্টিতে থাকেন এক সময় এবং পরে এই প্রপার্টি আপনার বাই টু লেট আপনি লেট করেন এবং পরে ইভেনচুয়ালি বিক্রি করেন, তাহলে শুধু যে টাইমটার ভিতরে এই আপনার প্রপার্টিটা রেন্টে ছিল ওই টাইমের গেইনটার উপরে আপনি শুধু গেইন দেবেন। যে টাইমে আপনি প্রপার্টিতে ছিলেন ওই টাইমের গেইন আপনার ট্যাক্স দিতে হবে না। সো এখানে আপনি যদি রেসিডেন্স রিলিফ ক্লেম করেন, প্লাস আরো একটা রিলিফ আছে যেটা রেন্ট আপনার রেসিডেন্স রিলিফের সাথে আসে, রেন্টাল রিলিফ, লেটিং রিলিফ যেটা, লেটিং রিলিফ। হ্যাঁ, সো লেটিং রিলিফে যদি আপনি ক্লেম করেন প্লাস আপনার রেসিডেন্স রিলিফ দুটোটা আপনি ক্লেম করেন, তাহলে হিসাব করে হয়তো দেখা যাবে যে অনলি হয়তো ট্যাক্স ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স আসতেও পারে অথবা আপনার নাও আসতে পারে। আর যদি কিছু আসে দ্যাট উইল বি ভেরি স্মল সাম, এর উপরে আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে। ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স রেট ইজ আপ টু 50,000 pound of your income from all source, like your employment income, any other income, সব মিলিয়ে যদি 50,000 পাউন্ডের নিচে হয়, then you pay only 18% of your gain. And যদি আপনার ইনকাম 50,000 এর উপরে হয় তাহলে সেটার উপরে you pay 28% gain. So the advice would be, you have, good thing is you can claim some relief. So you go and see, because you only have 3 weeks left to make your declaration. So you go and see an accountant and he will do the proper calculation for you and then fill the form, and then you can settle the tax. If there are any tax to pay, then you can settle it. Excellent. Thank you so much, Arif Bhai. Thank you for explaining that so well as well. The capital gains, just to ask a further question on that, capital gains je relief after bolden 12,000, that is annually for each individual. Now if the property is owned by for everybody, first 12,000 pound gain, you don't have to pay tax on that. Okay, and if the property is owned by two together, is that 12,000 doubled? Yeah, capital gain tax will be split between two, and each of them will receive the benefit of that allowance. Excellent. Thank you so much, Arif Bhai. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us, and inshallah we will be back again on Monday, so please do join us again on Monday, and we will continue to discuss all these other different topics, inshallah, and hopefully you'll be with us for that. Thank you very much again, and we will see you on Monday, inshallah, at 8:30 p.m. Assalamu alaikum.